Okay, so now let us start with the glomerular disease. Okay, now, so glomerular disease is broadly classified into primary, systemic, and hereditary. Okay, now primary ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ primary glomerular nephritis or glomerular nephropathy. So what are the it includes? It includes acute proliferative glomerular nephritis, rapidly progressing glomerular nephritis, minimal change disease, focal segmental glomerular sclerosis, membrane glomerular nephritis, membrane proliferative glomerular nephritis, C3 glomulopathy, which includes dense deposit disease, C3 glomerular nephritis, IgA nephropathy, chronic glomerular nephritis. So there are so many like primary glomerular nephritis, right? So let us revise, okay, with easy thing. Okay, so first is here acute. Okay, 1 minute. Yeah, acute proliferative glomerular nephritis, rapidly progressing glomerular nephritis, then minimal change disease, focal segmental glomerular sclerosis, FSGS, like remember this, then membrane glomerular nephritis, then membrane proliferative glomerular nephritis, then after all this what? C3 glomulopathy, which includes what are two things? Dense deposit disease, then your C3 glomerular nephritis, right? After this IgA nephropathy, then chronic glomerular nephritis. Okay na? So idella primary. Then systemic includes SLE, diabetes, vasculitis, amyloiditis, Goodpasture syndrome, bacterial endocarditis. At least remember SLE, diabetes mellitus, amyloidosis and vasculitis, and very important Goodpasture syndrome. Then hereditary disease includes Halport syndrome, thin basement membrane disease, then Fabry disease. Name some hereditary glomerular disease. If they ask what are the answer you are going to write? Halport syndrome. Okay, now Fabry disease, Fabry disease, Fabry disease. Okay, Fabry disease, Halport syndrome. One more is thin basement membrane disease. Okay, now next pathological. So first let like pathological response of glomerulus to any injury ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಲೈಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೈಪರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್? ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್. ಯಾವುದೇ ಅದರದ್ದು ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಫರೇಟಿವ್. ಸೊ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಲಿಫರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು? ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಮ್, epithelium, mesangial. Name endo, epi and mesangial. And also there will be infiltration of leukocytes. Okay na? Then crescent formation. Actually crescent formation ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so it is whenever there is a breakdown of basement membrane, fibrin leak ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈಬ್ರಿನ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this lead to the proliferation of parietal cell, infiltration of leukocyte, leading to the crescent formation. ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪಾಲಿಫರೇಷನ್ ಆಫ್ parietal cell and the infiltration of leukocyte. ಓಕೆನಾ? ಸೊ hypercellularity, in hypercellularity there will be proliferation of cells like endothelial, epithelial and your mesangial cells, then infiltration of leukocyte, then there may be a crescent formation if the basement membrane is breached. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಪರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ? ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥಿಕ್ಕನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಕ್ಕನ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐದರ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು? ಹೈಲಿನೇಷನ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್. ನಂಗೆ ಯಾರು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೈಲಿನೋಸಿಸ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ homogeneous and eosinophilic material in the glomerulus.
It consists of plasma proteins. Due to the ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಇಂಜುರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಲೋಮರ್ಲಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಗ್ಲೋಮರ್ಲಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುತ್ತಾ ಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ? ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಲಿನೋಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಯೂಸಿನೋಫಿಲಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದೆನ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ extracellular matrix in mesenterium or capillary loops ಅಲ್ಲಿ extracellular matrix deposit ಆದ sclerosis ಆಗುತ್ತೆ. So what are the three things how it will react to the injury? So first in their hypercellularity, basement membrane thickening, and third is your sclerosis or hyaline. Okay na? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಸ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಮುಲಾರ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತಾ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಮೀನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಯುಮೀನ್. ಯುಮೀನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ cell mediated immunity. Okay na? So in antibody mediated there can be three things. Okay na? One thing is circulating immune complex deposition. Okay na? So ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ we can divide endogenous antigen, exogenous antigen. Exogenous antigen ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತಪ್ಪ, infectious product. ಎಂಡೋಜೀನಿಯಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಬ್ಲಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಕುತ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೋ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಡೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಟ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್, ಇಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನು ಐದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಗ್ಲೋಮರುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೋ ಆರ್ ಎಂಡೋ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಗ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆನಾ? Third thing is very important, deposition of anti-glomerular basement membrane antibody. Okay na? So deposition of anti-glomerular basement membrane antibody. So three things discuss ಮಾಡೋಣ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯುಮೀನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು, ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಮ್ಯೂನ್ complexes. Okay na? So either it can be endogenous like in case of DNA tumor antigen, or it can be infectious like in exogenous. Then next thing formation of immune complex in situ alle form agodu. Idralli again they can be a intrinsic antigen related to antigen will divide intrinsic antigen or planted antigen. Okay, planted antigen ಅಲ್ಲಿ again exo endo same like above. Then third thing deposition of anti-glomerular basement membrane antibody ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? then cell mediated injury like type 4 hypersensitivity. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ನೆಫ್ರೈಟಿಸ್. ಐದರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಫ್ರೋಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ನೆಫ್ರೋಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ನಾನ್ ಯುಮೀನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ complement system, like example DDD, that is dense deposit disease, and G3 glomerular nephritis,
and direct injury in the above, like in example ischemia in case of diabetes mellitus, toxin, drugs, vascular disease ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನ್ ಇಮ್ಯುನಲ್ ಏನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ C3 ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ circulating immune complex. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಓದಿವಿ ಎಂಡೋಜಿನಿಯಸ್, ಎಕ್ಸೋಜಿನಿಯಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಎಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಏನು SLE, IgA ನೆಫ್ರೋಪತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಜಿನಿಯಸ್ ಏನು SLE, IgA ನೆಫ್ರೋಪತಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಜರಿ ಏನು? ಸೊ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ complex, immune complex in glomeruli which lead to the type 3 hypersensitivity. Okay. So site of a immune complex deposits in glomeruli, it depends on the many factors. Like if it is highly cationic antigen, then ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು sub epithelial and it can cross the basement membrane, cation, right? Because basement membrane is negative, so highly cationic antigens ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ it deposit in sub epithelial. If it is highly anionic, sub endothelial. If it is neutral, then it accumulates in mesenchyme. And molecular size large ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, because it is not nephritogenetic, it is cleared by the macrophages. Okay na? Next, why epithelial subendothelial is important? Because subendothelial ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೋರ್ WBC ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೋಡೋಸೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಲೈಕ್ interfere ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ proteinuria with little or no inflammation. ದೆನ್ ಇಮ್ಯುನೋಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾನುಲಾರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ mesenchyme which appears as lumpy bumpy. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, lumpy bumpy. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, what is its fate? Sorry, not fat, it's fate. So its fate is immune complex ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಮೈ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇವನ್ ಮೀಸೆಂಜಲ್, ಪ್ರೋಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಟು the antigen antibody complex is very less, like in case of a post strepto coccus glomerular nephritis, or repeated and prolonged exposure in case of chronic membranous or like in case of SLE, viral disease. Okay no? Then next, what is second thing? Formation of immune complex in situ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆಂಟಿಜನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಗ್ಲೋಮುಲಾರ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ membranous nephropathy. So membranous nephropathy in patchy distribution. So there will be subepithelial membrane ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ, ನೆಫ್ರೋಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ. ಓಕೆನಾ, ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆಂಟಿಜನ್, ಎಂಡೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SLE ಎಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ granular deposit in the glomerular basement membrane, along the basement membrane. Okay na? Then what is the next thing? Third thing, deposition of anti-glomerular basement antibody, right? So example for this is Goodpasture syndrome. So Goodpasture syndrome ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be a genetic predisposition, HLA-DRB1. Okay, it's an autoimmune disease where there will be auto antibodies against the glomerular basement membrane,
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಲ್ಫಾ 3 ಚೈನ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ 4 ಕೊಲಾಜಿನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ 3 ಚೈನ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ 4 ಕೊಲಾಜಿನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ then there will be antigen antibody complex, then type 3 hypersensitivity reaction, which can even lead to the rupture of glomerular membrane. Inflammation ಎಷ್ಟು ಕೆಡ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ರಪ್ಚರ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ರಿಸೆಂಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ದ membrane of a lung alveoli is also involved, then ಏನಂತೀವಿ, ಗುಡ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ glomerular basement membrane involvement. If it is even lung alveoli membrane is involved, then we call as good pasture syndrome. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನೋಡ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಫ್ರೈಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಫ್ರೈಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನೆಫ್ರೈಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಬೈ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗೇನು ಆರ್ ಬಿ ಸಿನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೆಮಚೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಜೋಥೀಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿಯಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಸೊ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಫ್ರೋಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಬೈ ಹೇಳಿ, ಎಮಚೂರಿಯಾ, proteinuria, azotemia, hypertension and decrease GFR. ಓಕೆನಾ? ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ, ಕಾಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಥರ. ಓಕೆನಾ? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲೋನೆಫ್ರೈಟಿಸ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಯರ್ post streptococcal glomerular nephritis. ಸೊ ಈ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ನೆಫ್ರೈಟಿಸ್ ನೇಮೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು, there is characterized histologically by there is diffuse proliferation of glomerular cells plus accompanied by infiltration of glomerulus by leukocyte. There is itis, okay, glomerular nephritis. Okay, so there is infiltration of leukocytes in the glomerulus, and as well as there is diffuse proliferation of glomerular cell. So usually it is immune complex mediated disease. Okay, now then, so example for that is post streptococcal glomerulonephritis. So it ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, most frequently it occurs in a children like 6 to 10 years age, but it can occur at any age. It usually follows a streptococcal infection of a pharynx or the skin. So after 1 to 2 weeks usually it present. Okay, now only a certain stage of group gas, okay, group A streptococcus are nephrogenic. Okay, genic. Coming to the pathogenesis, ನಾವು ಏನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. post streptococcal glomerulonephritis ಏನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯೂಶಲಿ it occurs in a children. So usually it occurs after the follows a streptococcal infection of a pharynx or skin by a group A streptococcus. Okay, now so coming to the pathogenesis, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, there will be infection of a pharynx or a skin, correct, by nephritogenic strains of beta hemolytic streptococcus. correct. First ಏನಿರುತ್ತೆ, infection of pharynx or skin by the gas organism. ಓಕೆನಾ? ಲೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be planting of streptococcal antigens from circulation on subendothelial of a basement membrane. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಜನ್ಸ್
ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ streptococcal antigen on the on the subendothelial of a glomerular basement membrane from the circulation. Then ಏನಾಗುತ್ತೆ, specific antibody will react with the streptococcal antigen in subendothelial and form in situ immune complex. Okay, this immune complex initiate an inflammatory response by a complement and other types of defense system. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, glomerular damage which lead to nephritic syndrome. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 1 minute. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನಲ್ಲಿ ಸಬ್-ಎಂಡೋಥೆಲಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಐದರ್ ಬೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲೋಮುಲರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ನೆಫ್ರೈಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ದರ್ ಇಸ್ increase anti-streptolysin antibody titer, that is ASO, then hypocomplementemia, raise blood urea and the serum creatinine. In urine ಏನಿರುತ್ತೆ, oligouria, proteinuria, hematuria, red cell cast ಇರುತ್ತೆ. Then prognosis in children, it is very good. In adult it may recover, or they may go into rapid progressive glomerular nephritis. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಪೋಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೀಮಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಅದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರೈಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಏನೇನು ಅಜೋಥೀಮಿಯಾ, ಪ್ರೋಟೀನೀಮಿಯಾ, ಹೆಮಚೂರಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್-ಎಂಡೋಥೆಲಿಯಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಬ್-ಎಂಡೋಥೆಲಿಯಲ್ ಡಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್-ಎಪಿಥೆಲಿಯಲಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್, ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್. ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. It occurs after 1 to 4 weeks after the primary streptococcal infection, which is the time required for the antibody formation. Then antibodies are present against anti-DNase, anti-streptolysin O antibody, anti-streptokinase, anti-hyaluronidase. So many antibodies are present. Then hypocomplementemia. Then coming to the microscopy, in electron microscopy there will be electron dense deposits. Then in immunofluorescence there is granular fluorescence. Okay, nothing but granular deposits along the basement membrane, you can see. Then streptococcal antigen, these all are the base, like they are suggestive of immunological basis. Okay now, like streptococcus antigen, like streptococcal pyogenic exotoxin, etc. Okay now, then coming to the morphology, in gross, kidney is enlarged and pale capsule and cortex. So capsule ಮತ್ತೆ cortex ಹೆಂಗಿದೆ, ಪೇರ್ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಲೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅಕರ್ಸ್, ಹೈಪರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್, ದೆನ್ ಥಿಕನ್ಡ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದೆನ್ ಯರ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಐಲಿನೋಸಿಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಪರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ may seen or tubular degeneration may be occurring. In the interstitium, usually edema and infiltrative cell. Then blood vessels, no change. Okay now, so revise madana, gross cell enlarge and pale cortex and the capsule irutte,
pale capsule irutte. And coming to the microscopy, glomulars ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it will also be enlarged plus it will be hypercellular. ಯೂಶಲಿ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಶೋ ರೆಡ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ and tubular degeneration. Then interstitium ಏನಿರುತ್ತೆ, it shows a edema and the infiltrative. Okay na? Then your blood vessel no change. Then coming to the immunofluorescence microscopy, there will be granular deposit, usually IgG and C3 in mesenchyme and glomerular basement membrane. Electron microscopy ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, sub epithelial deposit in the lace phase, which will be humpy bumpy. So subendothelial in the early phase. Clinical features ಏನಿರುತ್ತೆ, whenever there is infection, ಏನಿರುತ್ತೆ, malaise, fever, nausea. This is oliguria, hematuria. Usually after recovery, sore throat. Then there can be a periorbital edema, mild to moderate hypertension ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. Then other than the streptococcus, what are the other things? There can be many other things like staphylococcus, pneumococcal, HPV, HCV, mumps, HIV, malaria, toxoplasmosis. All can cause acute proliferative glomerulonephritis. So what is the next thing? Next thing is a rapidly progressive glomerulonephritis, also called as crescentic nephritis. Important, crescentic nephritis. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಜನ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಹೆಮ್ನೋಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ rapidly progressive glomerulonephritis, which is also called as crescentic glomerulonephritis. It is a clinical syndrome which is characterized by acute renal failure, feature of nephritic syndrome, severe oliguria. So 3 things, okay na? So rapidly progressive or crescentic glomerulonephritis ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, so there will be acute renal failure, features of nephritic syndrome ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು, then severe oliguria. ಓಕೆನಾ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಟಾಗಿ that pathogenesis ಇಲ್ಲೇನು, most of them are immune mediated. We classified rapidly progressive glomerulonephritis type 1, that is anti-glomerular basement membrane antibody. Then type 2 immune complex. Type 3 is quasi-immune, only the little bit of immune is involved. Okay na? So type 1 good Pasteur syndrome, it's a anti-glomerular basement membrane antibody. Type 2 immune complex, it can be idiopathic, it can be known disorder, like you may already know in other, it can progress into rapidly progressive, right, which post infectious glomerulonephritis. Then lupus nephritis, then your IgA nephropathy, then henoch something purpura. Okay, it is purpura. Then posse, you mean what are they? ANCA associated, vasculitis associated, like granulomatous something, I don't know, microscopic polyangiitis. 1 minute. ANCA associated is granulomatous with, okay, this is with polyangiitis. Then we have microscopic polyangiitis. Okay, basically ANCA is anti-neutrophil cytoplasmic antibody. So let us write your anti-neutrophil
cytoplasmic antibody. Okay, so what are the associated things with that? It is your granulomatous with polyangiitis, microscopic polyangiitis. Okay na. So classification ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, rapid progressive glomerulonephritis, good Pasteur syndrome, then you mean complex, then your post-human. Okay na, you mean ಅಲ್ಲಿ idiopathic, then known ಅಲ್ಲಿ post infectious, then lupus nephritis, then your IgA nephropathy, then your okay enough. Then ಇದರಲ್ಲಿ ink ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ even this also enlarged and pale but petechial hemorrhages on the cortical surface, flea beaten kidney. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ petechial hemorrhage, it is so much rapidly progressive that so there will be a capillary breakage. Okay, so there will be petechial hemorrhage. Then microscopy it usually depend on the cause. Okay, we also know that rapidly progressive glomerulonephritis ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಕ್ರಿಸೆಂಟಿಕ್ glomerulonephritis. ಸೊ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಲಿಫರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪೆರೈಟಲ್ ಸೆಲ್, ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ leukocytes, that is macrophages and monocytes. Then ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? We already know breakdown of a basement membrane which lead to the fibrin deposition which lead to the crescent formation, right? Tubules ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, interstitium same edema, inflammatory blood vessel. Then coming to the immunofluorescence, it depends on the cause. If it is a good Pasteur, definitely there will be a linear glomerular basement membrane fluorescence. If it is a immune mediated, then it will be granular. If it is possy, then there will be no deposition. In electron microscope, there will be break or rupture in a glomerular basement membrane. Okay na. Then type 2 is usually immune mediated. You can see the immune complex deposition. Then what is the clinical features of rapidly progressing? The urine, same thing, hematuria, RBC cas, proteinuria, then hypertension, edema. Good Pasteur syndrome, they can be syndrome, so there can involvement of lung, so hemoptysis. Okay, then prognosis, milder form may require but it progress rapidly to the severe oliguria. Uremia is a cause of death in a good Pasteur syndrome. Next, coming to the nephrotic syndrome. So mainly what we learn in previously what we learned, mainly your acute proliferative nephritis and your rapidly progressive glomerular nephritis, right? Rapidly progressive glomerular nephritis. Then nephrotic syndrome. Why there is nephrotic syndrome? So basically, one minute. Okay, basically it is caused by the dearrangement of glomerular capillary walls that lead to the increased permeability of a plasma protein. So there is a dearrangement of a glomerular capillary wall which lead to the increased permeability to plasma membrane. Okay na. So what are the 5 components ಇರುತ್ತೆ? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? increased permeability ಇರುತ್ತೆ. So what happens? There will be proteinuria ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There will be hypoalbuminemia. Blood ಅಲ್ಲಿ albumin ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಎಡಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and another one is your dyslipidemia and hyperlipidemia or dyslipidemia and lipiduria. Okay na. So ಇಲ್ಲಿ massive proteinuria, you should mention massive word because there is more than 3.5 gram of protein per day loss in children. Okay na. So albumin ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? less than 3 ಇರುತ್ತೆ. Then pathophysiology ಏನಿಲ್ಲಿ? So glomerular damage ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it lead to the alteration of a glomerular permeability and loss of negative charge ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? So there will be increased permeability to glomerular basement membrane to the protein. We already know this lead to the massive proteinuria, hypoalbuminemia, which lead to the 2 things it can do.
hypoalbuminemia, decrease oncotic pressure, edema. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ ದಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ oncotic pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ, leads to the decrease plasma volume, ಕರೆಕ್ಟಾ? Decrease GFR, this lead to the activation of RAS, sodium and water retention, again edema. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, just remember there is also activation of a RAS due to the decrease oncotic pressure. Next, another thing is your lipid. ಅದು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ there will be increased synthesis of lipoprotein in liver. ಓಕೆನಾ? Abnormal transport of a circulating lipid and decreased catabolism of liver. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಹೈಪೋಲಿಪಿಡೀಮಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲಿಪಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಲೈಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಿವರಿಂದ ಝೊರ್ರ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ abnormal transport of circulating lipids and decrease catabolism. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪರ್ಲಿಪಿಡೀಮಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಿಪಿಡ್ಯೂರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, there can also be loss of some transport proteins like which are carrying like vitamin D, thyroxine, everything. Then in massive proteinuria can be two types. One is highly selective proteinuria, one is non-selective. Highly selective ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಚೇಂಜ್ ಡಿಸೀಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಈವನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ IG ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊರೊನರಿ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್, ದೆನ್ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಥ್ರೋಂಬೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋಂಬೋ ಎಂಬೋಲಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವಾಗ್ಯುಲೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನೇನಿದೆ, ಸೊ ಕೊರೊನರಿ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್, ದೆನ್ ಸಿವಿಯಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್. ಯಾಕೆ ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್ಸು? because of loss of anticoagulant, because of loss of immunoglobulin, so there can be a infection. Okay, major complication. Then causes, we already know. Primary yavudu, minimal change disease, focal segmental glomerular sclerosis, membrane glomerulopathy, membranous proliferative glomerulonephritis and dense deposits, everything, etc. Then systemic, even systemic in adults, mainly the DM can cause this nephrotic syndrome, right? DM, SLE, infections, SLE, drugs, malignancy, etc. So now let us see about minimal change disease. Okay, now, so minimal change disease, it's a most common nephrotic syndrome, most common cause for nephrotic syndrome in children. Okay, minimal change means there is no much change. Okay, now, so name indicates the glomuli appears normal in light microscopy, very good, but in electron microscopy there is diffuse effacement of food process of podocytes, means there is some damage to the food process of podocyte. ಅದೇನಂತಾರೆ effacement. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಫ್. ಓಕೆನಾ? ಫೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಏಜ್ ಏನು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ 2 to 6 years. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, there will be diffuse effacement of food process of a podocytes. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ what is a pathogenesis? They tell immunological basis, but there is no immune deposit in glomuli, means that is not antigen antibody mediated. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಮ್ಯುನಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ RS ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಏಟೋಪಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ, ರೈನೈಟಿಸ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟಿನ್ HLA haplotypes, then increase incidence in case of Hodgkin lymphoma, thymoma, leukemia, and in case of secondary NSAIDs therapy. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯುನಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ,
ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಮಾ, ರೈನೈಟಿಸ್, ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸರ್ಟಿನ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎ ಟೈಪ್ಸ್, ಯೂಶಲಿ certain HLA types ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ increase prevalence in Hodgkin's lymphoma, thymoma, leukemia. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್, ಬಟ್ ಯಾ, lymphocytes secretes permeability factor which causes injury to the food process of podocyte, increase permeability, proteinuria. Very simple. So lymphocyte ಏನಾಗುತ್ತೆ, they secrete some permeability factors, they damage to the food process of podocytes ಅಷ್ಟೇ. Then clinical features nephrotic syndrome, which is usually preceded by upper respiratory tract infection or immunization. Okay, even though there is a massive proteinuria, renal function remains dim. Urine findings ಏನಿರುತ್ತೆ, proteinuria, then fat, ಯೂಶಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಬಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್. ಏನು ಬರ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೇಲ್ ಟು ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೀಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ, ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ನಾವು ನೋಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಪೀಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ದೆನ್ ಲೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಮರ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಯಾಟಿ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಯೂರಿನ್, ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಮ್ protein will be reabsorbed in the PCT, so there will be highly protein droplets, okay na. Then lipid vacuoles, because of lipiduria lipid vacuoles irutte. Then interstitial mild edema, it appears normal, okay. Then in electron microscope, I already told you there is diffuse effacement of food process. Glomerular basement membrane is normal, only the food process effacement is there. Immunofluorescence, they do not show any Ig or complement deposition, okay na. So very important, minimal focal disease ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, it's a most common cause of nephrotic in a child. Usually why there is a minimal change, name ಏನು ತೆಗಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ. So usually it appears normal in the light microscopy, correct, okay. But electronally diffuse effacement of a food process of podocytes ಇದೆ. Pathogenesis, maybe they tell it's an immunological basis because it responds, which usually preceded by upper respiratory tract infection, then corticosteroid response ಆಗುತ್ತೆ, usually associated with eczema, rhinitis, HLA predisposition ಎಲ್ಲ. So mechanism usually lymphocyte ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, they cause destruction of a podocyte, they increase permeability. Clinical features ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, nephrotic syndrome ದೇ ಬರೀರಿ. Morphology you know, right. Then coming to the, there is a focal segmental, usually name ಹೇಳುತ್ತೆ, there is focal segment ಅಷ್ಟೇ glomerular sclerosis ಅಂತ. It is a not specific disease, ಇದೆಲ್ಲ specific disease ಅಲ್ಲ, it just represent the pattern of injury that is usually seen in adult and children with nephrotic syndrome. It's a pattern of injury, okay na. Then coming to the classification, it can be primary focal segmental glomerular sclerosis or secondary. Primary, no predisposing cause. Secondary, there is like maladaptive response to the nephron loss in case of CKD and severely obese patient. Then infections and drugs, and even genetic like autosomal recessive disorder, genes that encode protein involved in podocyte function. So focal segmental glomerular sclerosis, it's basically a pattern of a injury, okay na. So classification will be primary, secondary. Secondary is usually seen with a maladaptive response to a nephron loss in case of a CKD and severe obese patient. Other causes are infection and your drugs and even genetic cause.
Coming to the pathogenesis, here there will be injury, definitely there will be injury to the porocyte, then definitely there will be permeability, okay, increased. Okay, next. Then coming to the light microscopy. So here glomerular involvement is initial and only just a medullary glomeruli. Later all levels of cortex is involved. Okay, so initially what happens? Initially only the justa medullary glomerular is involved. Okay, now so later all levels of cortex is involved. Okay, now then so what happens in a glomerulus? It is focal segmental glomerular sclerosis. So there will be sclerosis means, so there will be increased mesangial matrix, correct? Then due to that, just remember obliterated capillary lumina, and because of the some damage to the glomerulus occurs, right? So ಏನಾಗುತ್ತೆ deposition of a hyaline, then forming macrophages. Okay, so ಈಗ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀಸೇಂಜಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀಸೇಂಜಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಲರಿ ಲುಮೈನಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆಬ್ಲಿಟರೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಮ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಲಿನ್. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅದರ್ ಗ್ಲೋಮರುಲೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್. ದೆನ್ there will be atrophy of a tubules and fibrosis of interstitium ಕೂಡ. Then what is collapsing glomulopathy? It's a variant where there will be collapse of a glomerular tuft plus epithelial cell hyperplasia. It is called as collapsing glomulopathy. Then electron microscope, same diffuse effacement of a foot process. Then immunofluorescence non-specific trapping of Ig, usually IgM complement in areas of alinosis. Alinosis ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, alinosis basically, so usually IgM and complement trapping ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then coming to the clinical course, it's very important to differentiate minimal change disease and the focal segmental glomerular sclerosis, because both causes nephrotic syndrome, but hematuria and hypertension is more with the FSGS because there is capillary damage, right? Then poor response to a corticosteroid therapy. Okay, so membranous nephropathy. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಮುಲರ್ ಕೆಪಲರಿ ವಾಲ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸಬ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ಈ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸಬ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಮುಲರ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿಕನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏಜ್ ಏನು, 30 to 60 years, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ membranous glomerular nephropathy? So primary cause is your anti-phospholipase A2 receptor antibody. Then secondary cause is your infection, some malignancies like autoimmune, inorganic salts, drugs, systemic, so many things can cause membranous glomerular nephropathy. It has so many causes. Like primary is your anti-phospholipase 2 A2 receptor antibody, and the secondary causes is your, it can be infection, it can be a malignancy, it can be a autoimmune, it can be a inorganic salts, it can be a drugs, various drugs like even NSAIDs, which is I know it's a nephrotoxic, like ACE, penicillamine, systemic disease like DM, amyloidosis, sickle cell anemia. So many things can cause membranous nephropathy. What is the pathogenesis here?
Primarily, in primary membranous nephropathy, autoantibody against phospholipase A2 receptor on podocytes is developed. These antibody, what they will cause? They'll cause glomerular injury, but there is no inflammatory cell, but there is a MAC formation, membrane attached complex formation. They activate podocyte and mesenchymal cell, which liberate proteases and oxidants, which lead to the destruction of which lead to the glomerular injury, right? So there is no inflammatory cell, but there is destruction of a glomerulus. Okay, now. So coming to the ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. So there will be auto antibody develop against the podocyte, the receptor, phospholipase A2 receptor on podocyte. So it goes and attaches there. There is a MAC formation which activate actually podocyte and mesenchymal cell. They liberate phosphatase and oxidants. Coming to the morphology, in light microscopy, there is a in glomeruli, there is uniform diffuse thickening of glomerular cell capillary wall, normocellular glomeruli, and just you can see the thickening of a glomerulus capillary wall. Okay, now. So normocellular, same normocellular glomeruli irutte. Special stain is your silver stain, which shows a black color. Then past stain, P for pink. It causes spikes in all glomeruli. Between the deposits of humine complex, there will be spikes. Okay, now. Then, which is important, spikes. Then tubules are definitely droplets of deabsorbed protein, that is iline. Then interstitium there will be inflammation and fibrosis. Blood vessel normal irutte. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಮುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಮುಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ವಾಲ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, there will be thickening of a glomerular capillary wall due to the irregular electron dense deposit in the subepithelium. There will be effaced because it is causing a nephrotic syndrome, and then there will be effaced fit process also, right? This is also important. Then there will be spike and dome pattern between humane deposition. It shows a spike pattern. Basement membrane is a let down, and which spikes protruding into glomerular basement membrane. Okay, now between humane deposition ಏನಿರುತ್ತೆ, basement membrane ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So there will be spikes ಥರ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. Then changes due to the sub epithelial immune complex, we divide it into stages. Okay, now 1, 2, 3 and 4 stages ಇದೆ. ಸೊ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೀಸ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲೋಮುಲರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಡೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್. 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಮುಲರ್ membrane encircle deposits which causes dome like protrusion. 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, deposits will degradation which lead to the cavities. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮೇನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ there will be a projection of basement membrane around the dense deposition. Okay, projection which will appear as spikes. Projection of glomerular basement membrane around the dense deposits. Okay, now then stage 3 ಏನಿರುತ್ತೆ, basement membrane encircles the deposits. Okay, now ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಮ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. 4 ಅಲ್ಲಿ degradation cavity. So what are the stages seen in a membranonephropathy? So it is based on the, we already know it is based on the electron microscopy. We divide it into stage 1. So where is the mild or the normal thickening plus deposit, there is no much reaction to it, right? The deposit. In stage 2 there will be projection of glomerular basement membrane material around the deposit which forms a spikes and dome pattern.
spike pattern. Okay, in next stage, they, if there is a spike, they encircle the basement membrane, encircle the deposits. Okay, this is around the deposit, they encircle the deposit. Okay, so this is a dome like protrusion. Then in fourth stage, the deposition will be degraded and cavities will be formed. So coming to the, what are the deposits here? Mainly is your antibodies and your complements. Which antibody? IgG and C3. Where? In subepithelial. What are the clinical features? Definitely it causes a nephrotic syndrome. Non-selective proteinuria means there is even the high molecular weight proteins are lost and there is no response to the corticosteroids, and there is a finding of, in case of a primary cause, what we discuss, there is a anti-phospholipase 2 receptor antibodies. So what are the causes of membranous nephropathy? So many causes are there for membranous nephropathy. For primary, it is your anti-phospholipase A2 CR. Okay na? So coming to the next is your membranoproliferative glomerulonephritis, which is also called as mesenteric glomerulonephritis. Okay na? Mesenteric glomerulonephritis. So it accounts for only a less percentage of nephrotic syndrome, that is 5 to 10% of nephrotic syndrome. It is actually, earlier we classified into membranoproliferative type 1, which is heme, and DDD, that is dense dense deposit disease, which we removed now, and moved to the C3 glomerulonephritis. Okay, so which is, what is another name for membranoproliferative glomerulonephritis? It is your mesenteric glomerulonephritis. What is the causes for it? It is idiopathy, which is a minority, but most of them is due to the secondary causes. Secondary seem like a glomerulonephropathy. It can be autobody, it can be virus, it can be infection, etc. Okay, so coming to the pathogenesis here, definitely here also there will be deposition of a circulating immune complex, but here it is usually, okay, one is your circulating deposition of circulating immune complex, and another one is a formation of a in situ immune complex against the planted antigen. So this lead to the activation of a classical and alternative complement pathways. Okay now, coming to the morphology, so in light microscope there is membranoproliferative glomerulonephritis. See here, there is membrano means there is a thickening of a glomerular basement membrane. Proliferative means there is hypercellular glomeruli. Then glomerulonephritis, right? So see here, 1 minute. Yeah. So one is thickening of a basement membrane. Second one is large and hypercellular glomeruli due to the mesenchymal endothelial leukocyte and crysenteric formation. They can be any three. Okay na? Then there will be accentuation of a lobular architecture because of a proliferation of mesencyl and increased mesencyl matrix. Then there will be a subendothelial immune complex. So this stimulates the, 1 minute, this stimulates the basement membrane, new basement membrane production, which lead to the duplication of a basement membrane, which is also called as tram track or double contour. So what happens is here see this immune deposit, subendothelial immune deposit, they stimulate the new basement membrane formation, which lead to the duplication of a basement membrane, which will appears like tram tack or double contour appearance. Okay, why there is new basement membrane production? One is due to your extension of mesenchymal process and inflammatory cells. Then deposition of mesenchymal matrix. Okay na? Next is your special stain to observe this is your silver stain and path stain. Okay na? In silver stain we saw that is your silver stain will be stained black and your path stain it's pink. Okay na? So very important is your subendothelial
deposit will lead to the duplication of basement membrane is very important thing. So there will be thickening as well as duplication membrane and increase hypercellular, and also the mesangial matrix will be increased. Then tubules, same thing, hyaline droplets and vacuolations will be formed. Then interstitium, there will be mild focal inflammatory cells. Then then blood vessels will be normal earlier. Then electron microscope, there will be subendothelial deposits. In immunofluorescence microscope, what happens? There will be granular deposit along the basement membrane. What deposit? IgG and C3 deposit will be present. Okay, now next, coming to the clinical features. Age, usually it is in a adolescence, the young adults will be coming this. Then presentation, nephrotic or nephritic syndrome. Then urine, protein, fat bodies and fatty cast. So next is your C3 glomerular nephropathy, correct? So what is C3 glomerular nephropathy? It's a glomerular accumulation of C3 complement protein with a little or no IgG. Interesting, right? Alva. So in the classification nododade DDD, which was earlier called as, already we discussed, because ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನೋ ಪಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ನೆಫ್ರೈಟಿಸ್ ಟೈಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿರೋ ಮೊದಲು, ಇವಾಗ C3 ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ, ದೆನ್ C3 ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ನೆಫ್ರೈಟಿಸ್. Both they will differ in electron microscope, but their morphologically, clinically and pathogenesis all are same. So what is a C3 complement ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? Why there is accumulation of complement here with no or little antibodies? Because it is caused by complement dysregulation. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, supporting evidences ಏನು, there is decrease C3 and normal C1 C4. It indicates that it is not the common pathway, it is an alternative pathway. And even the factor B and properdin, which are the regulators of the components of alternative pathway, there is decrease in that also, factor B and properdin. Okay na? Then what is the sequence normal alternative pathway? C3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ C3Bಗೆ. C3B ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ B ಆ್ಯಂಡ್ D ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. C3B BB ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ I ಆ್ಯಂಡ್ H. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಪರ್ಟಿನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C3B ಆಗುತ್ತೆ, C3 ಬೈ ದ ಎಂಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಮಾಲ್ b. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ capital B and the D and magnesium ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, C3B BB ಆಗುತ್ತೆ. then degradation by factor I and H and stabilization by properdin. ಓಕೆನಾ? and also here C3 nephritic factor, which is nothing but it's a auto antibodies to C3 convertase. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ, there will be very important C3 nephritic factor in ಬರಿತೀವಿ, C3 nephritic factor, which is nothing but it's auto antibody to C3 convertase. okay na? Next, morphology in light microscope, it is similar to the membranous glomerular nephritis. Means there is a thickening of a membrane, duplication of a membrane, hypercellular glomerular, mesangial proliferation, there will be inflammation and focal crescenting, because there is also the infiltration of hypercellular and the infiltration of leukocytes irtara. So they are telling inflammation and local crescent. Then electron microscopy ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಇನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್ homogeneous extremely electron dense in lamellar dense zone. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಮಿನರ್ ಡೆನ್ಸ್ ಝೋನ್. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ irregular ribbon like homogeneous extremely dense deposition in laminar dense zone.
ಬಟ್ ಇನ್ C3 ಗ್ಲೊಮೆರುಲೋನೆಫ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀಸೆಂಜಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸ್ ವೇವಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲಿಬನ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೀಸೆಂಜಲಲ್ಲೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಬ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್. ದೆನ್ ಇಮ್ಯುನೋಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ C3 staining is seen in mesengium and capillary walls. ಓಕೆನಾ, mesangial and capillary walls are C3 staining present here. Coming to the clinical features, DDD usually occurs in children and young adults. It can present as nephrotic or nephrosis. Then for prognosis is that dense deposit. Okay na? But C3 glomerulonephritis is usually in a older. 2-3% with presence with the hematuria means more of nephritis than nephrosis. Investigation, renal biopsy, serological and genetic evaluation. Then coming to the IgA nephropathy. So IgA nephropathy, 1 minute. Okay, IgA nephropathy is also called as Burki's disease. Burki's disease. It's a most common type of primary glomerulonephritis. Okay, it's a most common type. Okay, so we are studying late na. So it is characterized by deposition of anti-IgA antibodies in mesengium. Very easy, name ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. So there will be deposition of IgA and anti-IgA antibodies in the mesengium. Clinically, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, recurrent episodes, because ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ IgA ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, whenever there is upper respiratory tract infection or UTI, like mucosal, ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, IgA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಈ IgA ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರಿಕರೆಂಟ್ ಎಪಿಸೋಡಿಕ್ ಎಮೆಚೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಿಥಿಯಾಲಜಿ. So there will be immune deposit complex of a, so IgA ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗ್ಲೈಕೋಸಿಲೇಟೆಡ್ IgA ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಟೋ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಲೇಟೆಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ IgA. ಸೊ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ HLA ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. Triggering event either upper respiratory or gastrointestinal tract, exposure to the mucus, increase in this abnormally glycosylated IgE, which causes either there will be direct deposition of antibody only direct IgA in mesengium, or it eliciting an antibodies to produce a IgG autoantibodies. So either they can form a in situ immune complex or formation of a large circulating immune complex deposition ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ activation of alternative pathway and also the activation of mesengium. So because of the mesengimal deposit ಆಗ್ತಿರೋದು, mesengium can proliferate, so even increase in the extracellular matrix, and they can release the cytokines which can lead to the inflammation mediated injury. Okay, so one thing, it activates alternative pathway. Another thing it stimulates activation of mesengium. Mesengium ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it causes cytokine release, so inflammation. It causes increase in extracellular matrix as well as proliferation of mesengium. Coming to the microscopy. ಸೊ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಸೊ ಏನಿದು IgA ನೆಫ್ರೋಪತಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಸೆಂಜಿಯಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸೆಂಜಿಯಲ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ದೆನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ಬರಿಬೋದು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. Then diffuse mesangial proliferation, that is mesengoproliferative glomerulonephritis.
ಸೊ IgA nephri so there will be even mesangial proliferation ಇರುತ್ತೆ, mesangial matrix widening ಇರುತ್ತೆ, then hypercellularity ಇರುತ್ತೆ because it causes proliferation, hypercellularity ಇರುತ್ತೆ, then segmental inflammation ಇರುತ್ತೆ, then diffuse mesangial proliferation ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೇರ್ಲಿ frank crescentic glomerular nephritis. ಓಕೆನಾ. then coming to the immunofluorescence, mesangial deposits of IgA usually with the immunofluorescence ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ IgA deposition in the mesangium along with C3 because it's a alternative ಕೂಡ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ, ಸೊ C3 ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೊಪರ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ಸೊ ಆಟೋ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನೋಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ದ ವಿಲ್ ಬಿ mesangial L deposit ಇರುತ್ತೆ, mesangial deposits of IgA ಯೂಶಲಿ ವಿತ್ C3 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪರ್ಟಿನ್. ಓಕೆನಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ mesangium ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಮ್ಯುನೋಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, IgA, C3 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪರ್ಟಿನ್. Then coming to the clinical features, so this IgA nephropathy is usually seen in children and young males, usually asymptomatic, painless, microscopic hematuria ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ರಿಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹೆಮಚೂರಿಯಾನು ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ asymptomatic ಆರ್ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹೆಮಚೂರಿಯಾ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ within 1 to 2 days after a non-specific upper respiratory or GI infection. Then there will be proteinuria. Then occasionally acute renal failure ಆಗ್ಬೋದು or nephritic syndrome ಆಗ್ಬೋದು. So diagnosis by renal biopsy and also your immunofluorescence microscopy. ಬಯೋಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮ್ಯುನೋಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ IgA ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಇವನ್ನ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹೆಮಚೂರಿಯಾ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹೆಮಚೂರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ prognosis is good. Risk of development of slowly progressive, there is a risk of development of slowly progressive end stage renal failure ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುವರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯೂರಿಯಾ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ chronic glomerular nephritis. It's the end stage of many types of glomerular nephritis. Okay, now it's just the end stage. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ದೆನ್ curved surface, there is a thin cortex and increase in pelvic fat and capsular adhesion. ಸೊ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಸೊ ಬೋತ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಆನ್ curved surface we see thin cortex and also the increased pelvic fat and also ಏನೇನಿದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲರ್ ಅಡೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆನಾ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಗ್ಲೋಮೆರುಲೈ, ಅರ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನೋನೆಫ್ರೈಟಿಸ್, ನೆಫ್ರೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಇನ್ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಲಿಟರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲಾಮುಲೈ, ಏಸೆಲ್ಲರ್ ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ ಹರಡುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆಸೆಂಜಿಯಲ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲಾಜಿನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ there will be glomerular obliteration, then there will be acellular
ಯೂಸಿನೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಸ್ ಹರಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸಿನೋಫಿಲಿಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿಸೆಂಜಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲಾಜಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ರೋಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್, ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲರ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಬ್ಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಿನೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಸ್, ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ chronic glomerular nephritis? It is a end stage of glomerular nephritis. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯುರೇಮಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಐದರ್ ಯುರೇಮಿಕ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡೈಟಿಸ್, ಯುರೇಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರೈಟಿಸ್. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ hyperparathyroidism with nephrocalcinosis and renal osteodystrophy. Even the left ventricular hypertrophy due to hypertension, diffuse alveolar damage, uremic pneumonitis. ಸಿ ಯುರೇಮಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಬ್ಬ ಇದೆ. ಯುರೇಮಿಕ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯುರೇಮಿಕ್ ನಿಮೋನೈಟಿಸ್, ಯುರೇಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ hypertension. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ secondary hyperparathyroidism with nephrocalcinosis and also renal osteodystrophies. Then clinical course in serious onset irutte, progressively renal insufficiency or uremia, patient have hypertension induce heart and brain diseases. Non-specific complications like loss of appetite, anemia, vomiting.